భారత రాజ్యాంగంపై పరీక్ష ఆధారిత గమనికలు, దాని లక్షణాలు, సవరణలు మరియు షెడ్యూల్, యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ మరియు మెయిన్స్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇక్కడ ఉన్నాయి. వ్యాసం: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మాటలలో. భారత రాజ్యాంగం ఐక్యత, సరళత మరియు దృక్పథం యొక్క సజీవ పత్రం. రాజ్యాంగం కేవలం న్యాయవాదుల పత్రం కాదు, ఇది జీవితానికి ఒక వాహనం, మరియు దాని స్ఫూర్తి ఎల్లప్పుడూ యుగ స్ఫూర్తి. భారత రాజ్యాంగం మానవ చరిత్రలో అత్యంత లోతైన సామాజిక రాజకీయ పత్రాలలో ఒకటి. పాలనకు మాత్రమే కాకుండా అపారమైన వైవిధ్యభరితమైన సమాజంలో న్యాయం, స్వేచ్ఛ మరియు ఐక్యతకు ఒక బ్లూ ప్రింట్. వలస పాలన తరువాత రూపొందించబడిన ఇది శతాబ్దాల పోరాటం, జ్ఞానం మరియు ఆకాంక్షలను సంగ్రహిస్తుంది. ఇది డైనమిక్, దాని ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా పెరుగుతోంది, ప్రజాస్వామ్యం మరియు సమానత్వం యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలతో నిండి ఉంది. ఒక ప్రత్యేక సంశ్లేషణ: భారత రాజ్యాంగం యొక్క లక్షణాలు. భారత రాజ్యాంగాన్ని తరచుగా సమాఖ్యవాదం మరియు ఏకత్వవాదం, దృఢత్వం మరియు సరళత, సంప్రదాయం మరియు ఆధునికత యొక్క కలయికగా వర్ణిస్తారు. దాని వివరాలు 460కి పైగా వ్యాసాలు మరియు 12 షెడ్యూళ్లతో భారత సమాజం యొక్క స్థాయి మరియు సంక్లిష్టతను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇది స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ, బలమైన కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ మరియు సామాజిక న్యాయం రెండింటినీ కాపాడటానికి విస్తృత శ్రేణి ప్రాథమిక హక్కులు మరియు ఆదేశిక సూత్రాలతో కూడిన పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. మరొక ముఖ్య లక్షణం ఒకే పౌరసత్వం, దేశవ్యాప్తంగా ఏకీకృత చట్టపరమైన గుర్తింపును నిర్ధారిస్తుంది. ఆర్టికల్ 368 కింద సవరణ ప్రక్రియలో దృఢత్వం మరియు వశ్యత మిశ్రమం రాజ్యాంగం దాని పునాది ఆత్మను కోల్పోకుండా అభివృద్ధి చెందడానికి అనుమతిస్తుంది. కొన్ని భాగాలకు ప్రత్యేక మెజారిటీలు మరియు రాష్ట్ర ఆమోదం అవసరం అయితే, మరికొన్నింటిని సాధారణ పార్లమెంటరీ ఓటు ద్వారా సవరించవచ్చు. జ్ఞానం యొక్క వారసత్వం. రాజ్యాంగ సభచే రూపొందించబడిన ఈ రాజ్యాంగం ప్రపంచ పాలన యొక్క ఉత్తమ పద్ధతులను, బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ, అమెరికన్ హక్కుల బిల్లు, కెనడియన్ సమాఖ్యవాదం మరియు ఐరిష్ డిపిఎస్పీలు ఆధారంగా రూపొందించబడింది. అయినప్పటికీ ఇది భారతదేశ పరిస్థితులకు ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. ఉదాహరణకు, దాని లౌకికవాదం మత వ్యతిరేకం కాదు, బహువచన అనుకూలత, ప్రజాక్షేత్రంలో అన్ని మతాలను సమానంగా చూడటం. షెడ్యూళ్లు మరియు నిర్మాణం, సంక్లిష్టతను నిర్వహించడం. 12 షెడ్యూళ్లు పరిపాలన మరియు చట్టపరమైన స్పష్టతను అందిస్తాయి. భాష: 8వ షెడ్యూల్ నుండి సమాఖ్య నిర్మాణం, 7వ షెడ్యూల్ గిరిజన ప్రాంతాలలో స్వయంప్రతిపత్తి పాలన, 5వ మరియు 6వ షెడ్యూళ్లు వరకు. ఈ చేర్పులు రాజ్యాంగం యొక్క విస్తృతి మరియు పరిపాలనా లోతు రెండింటినీ అందిస్తాయి. ఉదాహరణకు, 10వ షెడ్యూల్ రాజకీయ ఫిరాయింపులను ప్రస్తావిస్తుంది, ప్రభుత్వంలో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. సవరణల ద్వారా పరిణామం: ఒక సజీవ పత్రం. రాజ్యాంగం కాలక్రమేణా స్తంభింపజేయబడలేదు. 100 కంటే ఎక్కువ సవరణలతో, ఇది భారతదేశం యొక్క సామాజిక రాజకీయ పరిణామాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. మినీ రాజ్యాంగం అని పిలువబడే 42వ సవరణ 1976 సోషలిస్ట్ మరియు లౌకిక వంటి పదాలను ప్రవేశికలో ప్రవేశపెట్టి కేంద్ర అధికారాన్ని బలోపేతం చేసింది. 44వ సవరణ 1978 అత్యవసర పరిస్థితులను తగ్గించి పౌర స్వేచ్ఛలను పునరుద్ఘాటించింది. 73వ మరియు 74వ సవరణలు వంటి మైలురాయి చేర్పులు స్థానిక స్వపరిపాలనకు అధికారం ఇచ్చాయి. అయితే 101వ సవరణ వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (జీఎస్టీ) ను తీసుకువచ్చింది, భారతదేశ పరోక్ష పన్ను విధానాన్ని ఆధునీకరించింది. ఈ మార్పులు రాజ్యాంగం కొనసాగింపు మరియు మార్పు రెండింటికీ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో హైలైట్ చేస్తాయి. ఇది శక్తివంతమైన ప్రజాస్వామ్యానికి అవసరం. నిర్మాణం: భారత రాజ్యాంగం అమలులో ఉంటూ చట్టబద్ధత ఉన్నప్పటికీ, భారత రాజ్యాంగం ఒక నైతిక పత్రం. ఇది కేవలం క్రమాన్ని మాత్రమే కాకుండా న్యాయాన్ని కూడా కోరుకుంటుంది, పాలనను మాత్రమే కాదు, సంక్షేమాన్ని కూడా కోరుకుంటుంది. ప్రవేశిక దాని ఆత్మ, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సోదరభావం మరియు గౌరవం యొక్క విలువలను ప్రతిధ్వనిస్తుంది. దాని విజయం దాని నిబంధనలలో మాత్రమే కాదు, సంభాషణను ప్రేరేపించే, జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించే మరియు అణగారిన వారిని శక్తివంతం చేసే సామర్థ్యంలో ఉంది. విద్య హక్కు నుండి పర్యావరణ న్యాయశాస్త్రం వరకు, భారత న్యాయస్థానాలు రాజ్యాంగాన్ని పరివర్తనకు ఒక సాధనంగా వ్యాఖ్యానించాయి. ముగింపు: శాశ్వతమైన దృష్టి.
భారత రాజ్యాంగం మన గణతంత్రానికి పునాదిగా మాత్రమే కాకుండా మన సామూహిక మనస్సాక్షికి సజీవ మార్గదర్శిగా నిలుస్తుంది. ఇది సంప్రదాయాన్ని పురోగతితో, వ్యక్తిగత హక్కులను సమిష్టి విధులతో, కేంద్ర అధికారాన్ని స్థానిక ఆకాంక్షలతో సమతుల్యం చేస్తుంది. భారతదేశం ఒక ఆధునిక దేశంగా తన శతాబ్ది వైపు పయనిస్తున్నప్పుడు రాజ్యాంగం దాని మార్గదర్శక కాంతిగా ఉంది, నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్నది. అయినప్పటికీ న్యాయమైన మరియు సమ్మిళిత సమాజం యొక్క వాగ్దానానికి ఎల్లప్పుడూ నమ్మకంగా ఉంది. Essay: The Indian Constitution. A living document of unity, flexibility, and vision. In words of Dr. B.R. Ambedkar, the Constitution is not a mere lawyer's document, it is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of the age. The Indian Constitution is one of the most profound socio-political documents in human history, a blueprint not only for governance but for justice, liberty, and unity in an immensely diverse society. Framed in the aftermath of colonial rule, it encapsulates centuries of struggle, wisdom, and aspirations. It is not static but dynamic, growing with the needs of its people, and yet rooted in the foundational principles of democracy and equality. A unique synthesis, features of the Indian Constitution. The Indian Constitution is often described as a fusion of federalism and unitarism, rigidity and flexibility, tradition and modernity. Its length and detail, with over 460 articles and 12 schedules, reflect the scale and complexity of Indian society. It establishes a parliamentary democracy with an independent judiciary, a strong central government, and a wide array of fundamental rights and directive principles to safeguard both individual liberty and social justice. Another key feature is single citizenship, ensuring a unified legal identity across the country. The blend of rigidity and flexibility in the amendment process under Article 368 allows the Constitution to evolve without losing its foundational soul. While some parts require special majorities and state ratification, others can be amended by a simple parliamentary vote. A legacy of wisdom, borrowed but not blindly. Framed by the Constituent Assembly, the Constitution draws upon the best practices of global governance, British parliamentary system, American Bill of Rights, Canadian federalism, and Irish DPSPs, yet it is tailored uniquely for India's conditions. Its secularism, for instance, is not anti-religion, but pro-pluralism, treating all religions equally in the public domain. Schedules and structure, organizing complexity. The 12 schedules provide administrative and legal clarity. From language, 8th schedule, to federal structure, 7th schedule, to autonomous governance in tribal areas, 5th and 6th schedules, these additions offer the Constitution both breadth and administrative depth. The 10th schedule, for example, addresses political defection, ensuring stability in government. Evolution through amendments, a living document. The Constitution is not frozen in time. With over 100 amendments, it reflects the socio-political evolution of India. The 42nd Amendment, 1976, known as the Mini-Constitution, introduced words like socialist and secular to the preamble and strengthened central power. In contrast, the 44th Amendment, 1978, rolled back emergency excesses and reaffirmed civil liberties. Landmark additions like the 73rd and 74th Amendments empowered local self-governance, while the 101st Amendment brought in the Goods and Services Tax, GST, modernizing India's indirect tax regime. These changes highlight how the Constitution serves both continuity and change, essential for a vibrant democracy. Spirit over structure, the Indian Constitution in action. Despite its legalism, the Indian Constitution is a moral document. It seeks not just order, but justice, not just governance, but welfare. The preamble is its soul,
echoing the values of liberty, equality, fraternity, and dignity. Its success lies not merely in its provisions, but in its ability to inspire dialogue, ensure accountability, and empower the marginalized. From right to education to environmental jurisprudence, Indian courts have interpreted the Constitution as a tool for transformation. Conclusion: a vision that endures. The Indian Constitution stands not only as the foundation of our republic but as a living guide to our collective conscience. It balances tradition with progress, individual rights with collective duties, central authority with local aspirations. As India marches toward its centenary as a modern nation, the Constitution remains its guiding light, ever evolving, yet ever faithful to the promise of a just and inclusive society. Here are exam-oriented notes on the Indian Constitution, covering its features, amendments, and schedules, aligned with UPSC Prelims and Mains requirements. Indian Constitution, Keynotes for UPSC. 1. Salient features of the Indian Constitution. Feature. Explanation. UPSC focus. Lengthiest written constitution. Around 465 articles, 25 parts, 12 schedules. Adaptation from multiple sources. Drawn from multiple sources. UK, USA, Ireland, Canada, Australia. Comparative polity questions. Blend of rigidity and flexibility. Some parts easily amended, others need special procedure. Article 368. Federal system with unitary bias. Center stronger than states, emergency powers. Federalism debates. Parliamentary system. Executive is accountable to the legislature. PM versus President roles. Secularism. No official state religion, equal respect for all. Preamble plus SC judgments. Independent judiciary. Supreme Court judicial review. Article 32, 226. Fundamental rights and duties. Part 3, Justiciable, Part 4A, Non-Justiciable. Article 12 to 35, Art. 51A. Directive Principles of State Policy, DPSPs. Socioeconomic Goals, Part 4. Article 36 to 51. Single citizenship. Unlike federal states like the US. Article 5 to 11. Adult universal franchise. One person, one vote, from age 18. Article 326. Emergency provisions. National, state, financial emergencies. Article 352, 356, 360. 2 amendments to the Constitution. Types of amendments, Article 368. Type. Procedure. Simple majority. Amendments to schedules, language, etc. Special majority. Most constitutional amendments. Special majority plus state ratification. For changes affecting federal structure, example president's election, judiciary, distribution of powers. Important amendments for UPSC. Amendment. Key provisions. First, 1951. Added 9th schedule, limited right to property. 7th, 1956. States reorganization on linguistic basis. 24th, 1971. Gave Parliament power to amend FRs. 42nd, 1976. Mini-Constitution, added secular, socialist, integrity to preamble,
curtailed judiciary. 44th, 1978. Restored FR's post-emergency, made right to property a legal right. 52nd, 1985. Anti-defection law. 73rd, 1992. Panchayati Raj, Part 9. 74th, 1992. Municipalities, Part 9A. 86th, 2002. Right to Education, Article 21A. 101st, 2016. GST Amendment. 103rd, 2019. 10% EWS reservation in education jobs. UPSC tip. Focus on 42nd, 44th, 73rd, 101st Amendments. 3. Schedules of the Constitution. Schedule. Contents. First. Names of states and UTs. Second. Salaries of President, Governors, Judges, etc. Third. Forms of oaths and affirmations. Fourth. Allocation of Rajya Sabha seats. Fifth. Provisions for scheduled areas and tribes. Sixth. Autonomous councils in NE states. Seventh. Union, state, concurrent lists. Eighth. Official languages, currently 22. Ninth. Laws immune from judicial review, added via First Amendment. 10th. Anti-defection provisions. 11th. Powers of panchayats. 12th. Powers of municipalities. Memory tip. First 5, structure and function. 6 to 9, special provisions. 10 to 12, local bodies and governance. Quick reference table. Area. Articles. Notes. Preamble. Identity of the Constitution. Amendment procedure. Article 368. Important for mains. Schedules. 12. Frequently asked in prelims. Parts of Constitution. 25 parts. Organize your study topic-wise. Total amendments as of 2024. 106. Learn key ones only. Sample UPSC Mains question. Question: the Indian Constitution is a unique blend of rigidity and flexibility. Discuss with examples. 150 words. UPSC మెయిన్స్ ప్రశ్నకు 150 పదాలతో కూడిన స్పష్టమైన పరీక్షకు సిద్ధంగా ఉన్న సమాధానం ఇక్కడ ఉంది. ప్రశ్న: భారత రాజ్యాంగం దృఢత్వం మరియు సరళత యొక్క ప్రత్యేకమైన మిశ్రమం. ఉదాహరణలతో చర్చించండి. 150 పదాలు. భారత రాజ్యాంగం దృఢత్వం మరియు సరళత మధ్య సమతుల్యతను సాధించడంలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. సమాఖ్య నిర్మాణం లేదా ప్రాథమిక సూత్రాలు ఉన్న రంగాలలో ఇది దృఢంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, సుప్రీం కోర్టు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాన్ని లేదా రాష్ట్రపతి ఎన్నికను ప్రభావితం చేసే సవరణలకు పార్లమెంటులో ప్రత్యేక మెజారిటీ మరియు ఆర్టికల్ 368 కింద సగం రాష్ట్రాల ఆమోదం అవసరం. అదే సమయంలో ఇది అనేక ఇతర అంశాలలో సరళంగా ఉంటుంది. కొత్త రాష్ట్రాల సృష్టి, ఆర్టికల్ 3 లేదా షెడ్యూళ్లలో మార్పులు వంటి నిబంధనలను సాధారణ మెజారిటీ ద్వారా చేయవచ్చు. ఇది సజావుగా అనుసరణకు వీలు కల్పించింది. ఉదాహరణకు, 101వ సవరణ జీఎస్టీని ప్రవేశపెట్టింది మరియు 73వ 74వ సవరణలు స్థానిక స్వపరిపాలనకు అధికారం ఇచ్చాయి. అందువల్ల రాజ్యాంగం దాని ప్రధాన విలువలను కాపాడుకునేంత దృఢంగా ఉంది, అయినప్పటికీ మారుతున్న సామాజిక రాజకీయ వాస్తవాలకు అనుగుణంగా ఉండేంత సరళంగా ఉంటుంది. ఇది నిజంగా సజీవ పత్రంగా మారుతుంది. Here's a crisp, exam-ready 150-word answer to the UPSC Mains question.
Question: the Indian Constitution is a unique blend of rigidity and flexibility. Discuss with examples. 150 words. The Indian Constitution stands out for striking a balance between rigidity and flexibility. It is rigid in areas where the federal structure or fundamental principles are involved. For example, amendments affecting the Supreme Court, the union-state relationship, or the election of the president require a special majority in parliament and ratification by half the states under Article 368. At the same time, it is flexible in many other aspects. Provisions like the creation of new states, Article 3, or changes to schedules can be made by a simple majority. This has enabled seamless adaptation. For instance, the 101st Amendment introduced GST, and the 73rd and 74th Amendments empowered local self-government. Thus, the Constitution is rigid enough to preserve its core values, yet flexible enough to accommodate changing socio-political realities, making it a truly living document.